oyinza okuba teyali necessary naye nejja n'ogamba nti kale nze nga nze omuntu teyanyumira naye like tekirigana kuyitawo kati olaba ani mu Nasanga remix that maybe didn't do their best. Okay, they didn't they disappointed and they made the remix. Like ekyo sola kikola sola kumentioning anti ono biki I believe like buli omu yakola okusinzira kuba nze nsubira abayimbi bona abagiriko aba after 5 bwe batambudde olunaku olwaleero naye nga simanyi oba olunaku olw'enkya balwetegekedde obanga n'ebikozesebwa byatuuse dda mu ngalo zaabwe kubanga ebula ssaawa busaawa era tekyali kulanga kulala okulaba nga ate ekiragiro ekya gavumenti kitandika okusibwa mu nkola ekyokukakasa nti ebitundu mwe tuwangaalira nga tebiriimu bino byolaba wano ebiki ebyo bye bisaaniiko olunaku olw'enkya okuva ku ssaawa emu okutuukira ddala ku ssaawa 4 tugenda kuba tulongoosa ebitundu byaffe era gavumenti yakakasizza nti teri kidduka kyonna nga ne poliisi efulumizza ekiwandiiko mukadde kano wenzijidde ku mpewo nti teri kidduka kyonna oba kagaali oba pikipiki oba motoka oba baasi oba kikigenda kukkirizibwa kutambula okutuusa nga tulongoosezza kasasiro yenna ne tumugjamu mu bitundu mwe tuwangaalira okutuusa ku ssaawa zigenda kubeera 4 ez'okumakya ne bakakasa nti enguudo zonna wamu n'amazzi bigenda kuba bikuumibwa butiribiri okukakasa nti abantu basigala mu bitundu byabwe bejjemu ebisasiro bino byonna tusobole okubeera ne Uganda ennyonjo tusobole okwewala endwadde n'ebirala nze nalumu Irene Amasengejje olugaba gatandise katulabe emitwe. Zikoff akolebwa mu bikola ebyawano eby'obutonde era abaana n'abakulu bamukozesa Zikoff Herbal Cough Syrup. Bannayuganda bonna buli we bali bakuŋŋaanya kasasiro oba tulongoosa. Amasengejje olwaleero mutumbize sawundi tumbiza sawundi muwanike ebbango. Enkya tugeera kubakana nanjeyo bitiyo nankumbi mu kulongoosa eggwanga. Naye olw'okuba kyeyongeddemu amaanyi ng'efuuse poliisi ya gavumenti. Buli lwa mukaaga Olusemba mu mwezi tuli baakweyonja. Kijja kukola bwe banaabanga byonna kasasiro yenna gwe bakunganyiza mu kifo ekyo bamugjawo. Teri kutambula wakati wa ssaawa 1 ne 4. Abantu bonna bategeere nti tusimbudde. Waliwo ebifo ebirala abantu ab'empisa embi waleeseewo emivuyo. Akavuyo akeeyolese mu kulonda kw'abakyala kakanza abavuganya ku bw'abassentebe b'ebyalo. Katulaze tukyalina okusoomozebwa kunene nnyo. Amateeka gagenda kubakolako era bali sayidi emu. Olaba embwego bw'oweekiwempe ng'ojja oleebaleeba na ddiba. Tebakuze kusomesa kumala naddala wekituuka ku by'okulonda. Agenda okuvayo nga mpulira bubi kubanga baali bampadde ekitanda. Baalwala Ebola bajjanjabwa ne bawona. Kamunguluze abeera nnuma kwegamba nga nze nandyawo nga sirina bulamu. Era ne basiibulwa mu malwaliro kyokka bakyawangaala n'enkovu ezitali erabirwa. Nenfuna olubuto ne luvaamu. Zikoff akolebwa mu bikola ebyawano eby'obutonde era abaana n'abakulu bamukozesa Zikoff Herbal Cough Syrup. Otyo nyongera okwaniriza Amasengejje ag'olwaleero okuga kusomera nze nalumu Irene era kangatandike n'abakulembeze mu bibuga ne munisipaali ez'enjawulo abaaniriza enteekateeka eya bulungi bwansi okwetooloola Uganda okutandika n'olunaku olw'enkya ng'omu ku kaweefube ow'okugonjoola ekizibu ekyakasasiro amala ebbanga eddene mu bantu. Aboogeddeko naffe kati basabye abakulembeze ku mitendera gyonna okukubiriza abantu okwettanira enteekateeka eno wadde ng'eringa eyagudde obugwi. Ku lunaku olw'okukola omulimu guno tewali motoka kutambula okuva ssaawa 1 okutuuka ssaawa 4. Tewali pikipiki, tewali gaali, tewali duuka kugulawo. Ekiragiro kya Ssaabaminisita Robinah Nabbanja ekyokussa mu nkola enteekateeka ya bulungi bwansi buli lwa mukaaga Olusembayo mwezi ng'olunaku olw'okuyonja mu ggwanga lyonna abakulembeze ab'enjawulo basitukiddemu n'okutandika enkya ng'ennaku z'omwezi 25 Julayi w'omwaka guno. Ekiragiro kino ekyafulumiziddwa ng'ebula ennaku ntono okuteekebwa mu nkola
kyetaagisa eggwanga lyonna okwetaba mu kaweefube w'okutumbula obuyonjo n'obutonde bw'ensi. Ng'ebula ssaawa busaawa enteekateeka eno okugibwako akawuuwo, abakulembeze b'ebitundu okwetooloola eggwanga lyonna bongedde amaanyi mu kakuyege w'okukunga abantu okujjumbira. Mu Kampala, enkwata ya kasasiro y'emu ku bizibu ebinene mu kibuga, era minisita wa Kampala era omubaka w'amasekkati g'ekibuga Kampala, Minsa Kabanda, enteekateeka eno yakubbulula Kampala. Ate tubaddewo nakyo nga ewa Ssaabasajja Kabaka ewa Katikkiro nga tulina olunaku lwe tulongoosa nga tuyita bulungi bwansi mu Kampala n'emiriraano. So si kipya naye olw'okuba kyeyongeddemu amaanyi ng'efuuse poliisi ya gavumenti, ate kati kijja twongeramu naffe okuba nti twongera okuyonja Kampala. Era nga KCCA tugenda kulaba nga tubeerawo ffenna, buli muntu era tumuyita abeerewo enkya okutandika n'essaawa mpaka ssaawa 4. Kampala efulumya kasasiro ali wakati wa ttaniizi 2,000 ne 2,500 buli lunaku, wabula obutakuŋŋaanya kasasiro kizibikidde emyala okusaasaanya obuliggo mu bantu n'ebizibu ng'amataba. Ogambe nti ebikuta bya lumonde n'eby'amatooke bwe mbiteeka wano, ate n'owenta ajja kusobola okubitwala. That's already your business already. Ate amacupa agayatise gateeke gokka, plastic omuteeke yekka, n'ebisaaniko by'emmere ebivudde ku ssaaniko ffe ng'abasaaniika nabyo tubiteeke byokka. Oli ajja kujjaga nti bino babyawudde atwale oba mu lusuku lwe baakole ki, naye kati olw'okuba kasasiro tumugatta nawe kennyini amukonya tosobola kumufunamu ssente. Enteekateeka eno era efunye obuwagizi okuva mu batuuze ab'omu kibuga abamu abagamba nti beetegefu okugyetabamu, kyokka abamu beemulugunya ebbanga ery'essaawa 3 lyerambikiddwa okumala. General cleaning eno teyali badde mbi, naye essaawa ezo okugamba okuva ssaawa 1 paka ssaawa 4 obudde buba buwanvu. Nsuubira essaawa 1 eba emala ekintu kino. Etteeka ligenda kukosa departments za njawulo nnyo mu byobusuubuzi. Aba hoteeri essaawa abadde bakeera ssaawa 11, 12 bataka emmere yaabwe ne bafumba emmere yaabwe. Kati bw'omugamba gyafumba essaawa 4 emmere najja banajja ssaawa mmeka? Wadde abakugumbya obutonde basanyukidde enteekateeka eno, balabula nti okuyonja kwokka tekujja kumalawo kusoomoozebwa kwa kasasiro. Bagamba nti awatali nkola nnungi ey'okusunsula kasasiro, okukuŋŋaanya n'okusunsula kasasiro, gavumenti yandibanga ekootakoota mu gaalumonde. Kasasiro yenna gwe bakunganyiza mu kifo ekyo bamugyawo ne bagenda ne bamusuula obulungi mu bifo ebyo ebiteekeddwa obulungi okusuulibwa mu kasasiro. Bwe kiba nga tekiri bwe kityo ne bakuŋŋaanya obukuŋŋaanya ne bamulekaawo, era agenda kuddayo. Ronald Sekidde, Richard Oreny, NBS Amasengejje. Ebyakasasiro ngo bitadde ku bbaliko akakiiko ak'ebyokulonda kalabudde abakozi baako abalondesa ku byalo okwewala okwenyigira mu bumenyi bw'amateeka omuli okukyusa enkaala z'abalonzi n'ebirala. Kino kiddiridde ebigambibwa nti waliwo abakozi ab'akakiiko kano abeenyigidde mu kukyanga enkaala z'abalonzi mu kulonda okw'obukiiko obw'abakyala okwabaddewo olunaku olw'eggulo. Olunaku lw'eggulo okwetooloola eggwanga lyonna, abakyala balonze obukulembeze bwabwe ku byalo mu kalulu akabadde ak'okusimba mu mugongo. Wabula okulonda kuno tekwabuzeemu birumira ebyatuusizza n'okulonda mu bifo ebimu okusazibwamu ne kutabaayo. Ensonga ezasinze okunokolwayo kwe kuli okukyanga enkalala z'abalonzi kw'ossa abantu abateewandiisa okwenyigira mu kulonda, nga bino byonna byalese abeesimbyewo mu kalulu akabindabinda ak'obwa ssentebe b'ebyalo ng'emitima gibeewanise ng'eyabuulira ku w'olugambo. Amanya agabadde gasomebwa mu regisita wabadde wayingiramu omuntu omulala. Tukyalina okusoomoozebwa bwe kituuka ku nkalala z'abalonzi. Embeera eno egambibwa okuba nga y'emu ku ezo ezaaviiriddeko n'okulonda mu bitundu ebimu okusazibwamu ne kutabaayo. Akakiiko kaagala okutegeeza n'okulabulawo bonna abeenyigidde mu mivuyo gyonna olunaku olwajjo ne balemesa okulonda mu bifo ebyo ebitono nti amateeka gagenda kubakolako nga bwe galagira. Wano abamu ku beesimbyewo bagambye bannaabwe nti singa tebazuukuka bandikifuuwa nga bakizza munda. Aba mwenda nga chairman gye muli muyimirirewo ate mukeere ku polling stations musobole okwa-identifyinga nti ono wa ku kyalo ono si wa ku kyalo. Nti ne bakandidates si bennyini nnyini abaanominatingibwa mu bitundu ebyo baatuuse ku lunaku lw'okulonda ate nga bagiddwa mu nkaala z'abalonzi. Wabula n'akakiiko k'ebyokulonda bagamba ebyabaddewo eggulo byawadde ekyokuyiga nga bwe bunaatuukira ku kulonda kw'abassentebe b'ebyalo ng'ensonga ezimu zigonjoddwa. Era tusaba
bonna abagenda okwenyigira mu kulonda basente b'ebyalo bakwate obudde bagoberere programu eyo akitobirwanda kikateekako nti kuva ssaawa emu okutuuka ssaawa 4 abakozi bajja kubanga beekenneenya abaana abazze okubakebera ku register nti kuva ssaawa 4 okutuuka ssaawa 5 wajja kubeerawo okusomesa abalonzi engeri ky'okulonda bukunaatambulamu kuva ssaawa 5 okutuuka ssaawa 5 abantu basimbe emabega yaabo abeesimbyewo babalonde. Balabudde abakozi baabwe nti kaakubajjuutuka singa ebaayo obujulizi gwe buluma nti yeenyigidde mu mivuyo mu kulonda. Nti waliwo abakozi abo abali ku byalo abeekobaana n'abantu ab'empisa embi ne bayingira mu registers ezo ez'okulonderako. Ab'ebyokwerinda bategeezeddwa okulaba nti tewabaawo muntu yenna yeenyigira mu kutataganya registers ezo. Akalulu k'abassentebe b'ebyalo kaakubaawo ng'ennaku z'omwezi 28 wiiki ejja. Jamila Mulindwa Nwaha, Ramson Muhire, NBS Amasengejje. Ate yali Lord Mayor wa Kampala Erias Lukwago mweraliikirivu olw'obulamu bwe obweyongera okwonooneka n'okusoomoozebwa kwayitamu mu kufuna emmere eyeetaagisa okuwanirira omubiri gwe n'obulamu bwe mu kkomera gy'ali. Lukwago aleeteddwa mu kkooti okusaba okweyimirirwa ku omulundi omulala, wabula omulamuzi David Matovu akamutemye nti waakusalawo ku nsonga eno ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi guno omwaka guno nga ye ssabbiiti ejja. Wakati mbyokwerinda ebibadde eby'amaanyi eyali Lord Mayor Erias Lukwago aleeteddwa mu kkooti enkulu abakulira amakomera era wayisa akaseera katono ng'atuuse, omulamuzi David Matovu n'alagira kkooti etuule mu ofiisi ye era abantu balubatu ddala abakkiriziddwa okubeerawo. Oluvannyuma lw'okulinda kumpi essaawa emu kitegeerekese nti Lukwago agenda kumala ennaku endala ezitakka wansi wa 6 mu kkomera nga kkooti tennasalawo oba anakkirizibwa okweyimirirwa oba nedda. Mu kkooti Lukwago ayanjudde eddagala lye lyeetaaga okumubeezaawo n'annyonnyola nti enkola y'amakomera emukalubiriza okugoberera enteekateeka y'obujjanjabi bwe omuli n'emmere gye yeetaaga okutambulira ku ddagala lya mira. I'm predisposed, my lord, to TB infection because almost on a daily basis there are TB cases which are established. Lukwago asabye kkooti waakiri akkirizibwa okubeera emulago kuba embeera y'obulamu bwe buli luki eyongera kwonooneka. I'm extremely worried. I'm having sleepless nights, my lord. Even the clonazepam, the bromazepam I'm using as sedatives, they are no longer effective because of my situation, my lord. Bannabyabufuzi nga Betty Nambooze ne muganda wa Lukwago be babaddewo okumweyimirira. Ne tukkaanya ku ngeri gye tugenda okuteekayo okuwumbawumba oba okukubira mu kuwoza kwaffe. Ffe olwaleero tujja kuteekayo okuwoza kwaffe oba okuwumbawumba kwaffe obudde nga tebunnaziba. Gavumenti nayo eragiddwa eteekeyo ewumbewumbe okuwoza kwayo ku lunaku lwokubiri essaawa 6 nga tezinnayita ez'emisana. Ate naffe ku olwo lwennyini bwe tubaako ekyo kye twanukula kye tuyita bridge winder tukiteekemu ku lunaku olwo obutasukka ssaawa 5 ez'ekiro. So tugenda kubeera ku kye bayita marathon kubeera nti tudduka misinde buli kye tukola. Ekitiibwa omulamuzi atutegeezezza nti bwe tunaakola ebyo ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi guno essaawa 3 ez'okumakya ajja kubanga amaze okutuwa ensala. Lukwago avunaanibwa kumanya ku lukwe lw'okusuula gavumenti n'ataloopa abagambibwa okuluteekateeka okuli Dr. Kiza Besigye, Haji Obedi Lutale n'abalala nga kati bonna bali mu kkomera. Farish Magembe, Dania Yebale, NBS Amasengejje. Mu kkooti nga tuvuddeyo ekereziya eyanukudde omulango ogw'omusumba ow'essaza ly'e Kotido Right Reverend Dominic Yibu eyagiwandiikira juuze ebbaluwa ebasaba okudduukirira abantu mu bitundu eby'e Karamoja abaalumbibwa enjala n'akuwadde akatebe. Essaza ekkulu erya Kampala kati litandise kakuyege ow'okunoonyeza abantu bano emmere ab'e Karamoja era nga kakuyege ono agenda kukulumbula ebbanga lya myezi 3. Ab'essaza ekkulu erya Kampala bategeezezza ndi mu kaweefube ono emmere gye bagenda okukuŋŋaanya egenda kuweebwa abantu bonna mu bitundu eby'e Karamoja abaakosebwa enjala nga tebaawudde mu ddiini oba mu kikula kya muntu yenna. Era bategeezezza nti enteekateeka eno egendereddwamu okulaba nga ekwasizaako gavumenti mu kaweefube gweriko okulaba nti Abakaramoja bafuna emmere mu kadde kano nga bali mu kyeya ekyava
ku nkyukakyuka mu mbeera y'obudde. Abatwala essaza ekkulu erya Kampala era bategeezezza nti mu kugaba emmere eno kati bakoowodde parishi zonna wamu n'ekereziya eziri mu kitundu eky'essaza ekkulu erya Kampala okulaba nga baleeta obuyambi, wabula obuyambi bwe beetaaga bw'eba emmere yokka, ng'obuyambi obulala ng'engoye n'ebirala bigenda kuba tebikkirizibwa. Katubirabe. Omulanga guno gwakubibwa Bishop we Kodito nga bwe basomye nga akubira omulanga abantu bonna mu Uganda, mu ekereziya mu Uganda, okulaba nti bayambako bannaffe abali e Karamoja ne Kotido. N'ekiruubirirwa eky'okudduukirira omulanga gw'omusumba w'essaza ly'e Kotido Right Reverend Dominic Eibo eyawandiikira ekereziya ebbaluwa ebasaba okuyamba abantu mu bitundu bya Karamoja abafa enjala Kakutiya. Essaza ekkulu erya Kampala litongozza kaweefube ow'okukuŋŋaanya emmere egenda okuweebwa abantu mu bitundu by'e Karamoja. Mu bubaka bw'obusomeddwa Vicar General Senior Rogers Kabuye Mukasa, Ssaabasumba Paul Semwogerere ategeezezza nti ab'essaza ekkulu erya Kampala bataddewo ofiisi z'ekitongole ky'ekereziya eky'obwannakyewa ki Caritas we bagenda okukuŋŋaanyiza emmere eno egenda okutandika okutwalibwa mu Karamoja ku Lwokutaano olwa Ssabbiiti ejja. Tukwatire wamu n'ekereziya yonna mu Uganda ng'abantu abo tubaweereza emmere esoboka okugeza omuceere, obuwunga, kasooli, ebijanjaalo n'ebirala. Mu ngeri y'emu akubidde ekereziya yonna omulanga okwenyigira mu nteekateeka zino ezigendereddwamu okulaga obumu n'okutaasa obulamu bw'abannansi mu bitundu ebyo. Tukuba omulanga ogutakungula nga tusaba tubeere wamu ne bannaffe ab'e Karamoja mu ssaza ery'e Kotido ne Moroto abali mu buzibu n'embeera y'obudde ereese enjala mu kitundu kyabwe. Tukwasizako gavumenti we tusobola, so tulowooza nti mu kukola kino yadde ekereziya yalinganga ekikulembedde naye era tuyambako ne gavumenti ku mulanga guno. Akulira ekitongole ki Caritas mu ssaza ekkulu erya Kampala, Father John Peter Musumba agamba nti enteekateeka eno yakukulungula emyezi 3. N'amasaza amalala galina enteekateeka efaanana bw'etyo. Nefu wano mu Kampala tutandise okuŋŋaanya emmere eno. Ku Lwokutaano tujja gitwalayo Caritas Uganda ate tujja kwongera paka mu mwezi gwa Septemba nga guggwako nga tukola ekintu kyekimu. Kabuye guno wakutambulira ku mulamwa oguvuga nti n'akatono kayamba era obuyambi obugenda okukwatibwa bwe bw'emmere yokka oba ensimbi enkalu ezinaagulwamu emmere. Ende tukunge bannaffe mu paalishi zaffe mu bisomesa tulabe nga batuweereza. Buli omu ateekemu amaanyi ng'omulama bwe gugambye nti teri kitono, buli kantu akatono konna kakola ki kamala. Ebintu bye twetaaga bingi, si ngoye, twagala mmere yokka, buwunga, sukaali, muceere ne butto. Obuyambi bw'ekereziya eri abakaramoja abalumibwa enjala bujjidde mu kiseera nga gavumenti yakawa abantu bano kilo z'obuwunga 20 buli maka wamu n'ez'ebijanjaalo okuyambako ku mbeera. Kale ensonga ze Karamoja ngo zitadde ku bbali, njagala kati tulabe omutindo gw'empewo akatale k'ebyensimbi n'entebeza y'obudde biyimiridde bitya mu kitundu gy'owangaalira gy'ogenda okulongoosa olunaku olw'enkya. Ntandise n'omutindo gw'empewo ek'enkombe ate bo bali bubi ddala, mwe mulina okukeera enkya mulongoose n'empewo mu kitundu ekyeterera. Ekyebando nammwe muli bubi, muli ku butundu 57 mukeere enkya mulongoose musobole okuba nga mutereeza ekitundu kyammwe. Katulabe entebereza y'obudde nga bweyimiridde mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Ntandise mu Kampala olunaku olw'enkya ku Lwomukaaga lwe tugenda okulongoosezaako, tusuubira akasana akagenda okwaka obulungi katusobozesa okulongoosa. Ku Sande tusuubira obudde okubeera obwa kiddedde. Ku bbalaza olwokubiri tusuubira akasana mu kibuga Kampala, olwo olwokusatu kiddedde, ku Lwokuna tusuubira akasana. Banjogera ku Ssabbiiti ejja. Ate bwe tulaba akatale k'ebyensimbi nga bwe kayimiridde, katulabe yo dola kale kansooke
tulabe dola nga bweyimiridde ate olunaku olwaleero bukeeredde dola ya America ng'egulwa 3756 n'etundibwa 3766. Pound eya Bungereza eri ku 57 n'etundibwa 5222. Euro yeri ku 4270 etundibwa 4283. Siringi ya Kenya erinnyeemu kamu eri ku 29 gye yabadde ku 28. Ya Tanzania ekyali ku katundu kamu n'obutundu 42. Ate rand ya South Africa yekyali ku 225 ng'etundibwa 226. Kale tugenda kuwummulamu naye nga tetunnawummulamu. Njagala nkujjukize nti olunaku olw'enkya ky'olina okukola kiri kimu kwe kulongoosa ekitundu kyo. Teebereza okubeera mu kitundu ng'okusala okudda ku muliraano olina kubuuka bino ebijama ebikulyawo okumpi. Abamu mubeera mu kikomera ne mweggalira naye ng'ebweru ebibwetoolodde bye bino bye tugenda okulongoosa olunaku olw'enkya okuva ku ssaawa emu okutuukira ddala ku ssaawa 4. Kankomewo n'ekitundu ekyokubiri. Can I have a light, please? What is this? Castle Light, the best testing light. Try it.
ziruma asangibwa mu maduuka agatunda eddagala wonna mu ggwanga kati akkirizibwa ne ku baana abali wansi w'emyaka 12 obulumi bwe bweyongera genda olabe omusawo. Color your world. Hey travelers, are you a family gearing up for that big vacation, a hustler working abroad coming home, or your squad chasing sunsets and passport stamps? It's time you lock in. Say goodbye to long airport queues, shocking roaming bills, and the stress of hunting for local SIM cards, because now you can travel like a local. Stay connected in over 180 countries. Just scan, tap, and boom, instant data the moment you reach your destination. Get your Rogue Travel eSIM today at travel.roguetelcom.co.ug. Contact us on 020-5000123. Experience the ultimate in bathing luxury with Lanzo Luxury Bathing Soap. Choose from a variety of refreshing types, including menthol, antibacterial, ice cool, blueberry, coconut, and raspberry. Each one promises an upper-world, refreshing feel that redefines your experience with bathing. Lanzo Luxury Bathing Soap, the ultimate refreshing feel. Distributed by Chopper General Enterprises, located at shop number 3, Rafik Building, Chikoba, Kampala. You can find Lanzo Luxury Bathing Soap in shops and supermarkets nearby. Otyo tukyali ku Masengejje kakati mu kanyomero kaffe akatalanta olunaku olwaleero tukuleetedde omuvubuka embula kalevu omukubi w'ebifaananyi atugamba nti obuvumu n'obumalirivu bye bimu ku bituusa abantu ku bigendererwa byabwe kyokka ate bwe kituuka ku balina talanta agamba nti gujja bagira. Francis Isano munnamawulire waffe wano era nga mukubi wa bifaananyi tutudde naye olunaku olwaleero mu talanta atubuulire engeri gye yajjamu okwagala ebifaananyi bino n'obuvo n'obuddo obw'obuwanguzi bw'atuuseeko wamu n'okusoomoozebwa kwasanze mu mulimu gwe. Katubirabe. Isano Francis y'omu ku bannamawulire abakubi b'ebifaananyi abeegulidde erinnya mu mulimu guno. Bw'atambula ng'aweesa ensawo okweyuna gye gali agasake oyinza okulowooza nti waali yatuukawo kake kamwattu si bwe guli. Tuula ndikuviire ku ntono. Omuvubuka ono ow'ennyama etali nnyingi nga muwanvuyirivu nzaalwa y'e Ruhama mu disitulikiti y'e Ntungamo. Omuggalanda mu nju ya kitaawe yatandika okwegomba ebifaananyi ku myaka emito ddala. Waliwo engeri omusajja oyo gye yali passionate, omusajja gwe bayita nkwatagi. Very passionate. So nga je ewaka bali bagalanya ebifaananyi nnyo. Awo na pikingira passion y'ebifaananyi nga sibimanyi sina kyemimanyiko naye nga njagala engeri gyakolako ebintu. Bwe yazuula kyayagala ekyasigalira kwali kumanya akituuseeko atya era awo mwannyina ye yamubbirako by'alina okussaako essira era naye okutunaakunkumula. Ngamba mawulire olina otandika kati olina okusoma Oluzungu, olina okusoma literature, olina okusoma Kiswahili nange obimanyi. So nagenda oyingira senior 1 nga mutwe gwange wali mu literature, mutwe gwange wali mu Kiswahili.
bwe nkugamba nti yali agenda kuyisa mukka mu kisero mba nkulimbye anti akakunizo akasooka kaali ku ssomero lya literature. So I had the distinction nanyina D1 mu Kiswahili naye nga nyina pass 8 mu literature. So nga kiragirawo mbusobola kusoma literature kubeereza mu senior 3. But that's what I wanted. So nengenda negayirira ewadoosi bannange mundeke ngende because nali ndabanga ekirooto kyange kigenda because I'm failing literature the one I wanted. Nemwegayirira nnyo nenjagala n'okukyusa ekisomero. Nali mu ssomero babeeta St. Paul's High School Rushoka eri Ntungamo. Naye after a very long discussion teacher nangamba so Hisano ngenda kukkiriza otwale literature for only this term. Boba if you have not passed it tugenda kujjako tukudize Kiswahili yo because tusobola kutwala paper butatwala paper gye bulungi n'ogenda n'egyokola obubi. Ngamba it's okay na creating ebintu awo nengamba ne misfiring something like that because I wanted to do what my dream wanted to focus on. So nze nasoma literature ne pepa endala noza nenzeerabira because nali mmanyi this is the only chance I have. Bwe yavaawo kwali kugenda kutendekera erya waggulu wabula kye yali asuubira ate si kyeyafuna essomo lya bannamawulire abakubi b'ebifaananyi teryaliyo nga bwe yali alowooza. I had no option. That's what I did. Nasoma mawulire ku diploma endejje nensanga ka photojournalism one somewhere nengamba this is what I wanted. I concentrated on it. Naye of course kali ka semester mu naye nga ekirooto kyange sinakiraba. Yes, I'm doing journalism, but I have not become a photojournalist, the one I want to be. Sometimes when I read Abubakar Luwowa, Bamulanze Chi, abo be bantu benali ngoberere ennyo. So munga ngenda mukalumu kange nempula nabanga maziga gajja nga ndaba basajja bano saba batuukako. Nga bwe baalugera nti ogutateganya teguzza nvuma Isano teyekkiriranya era buno obukya buziba ebigere byamutuusizza ku Next Media ng'atambudde mu bitongole bya Next Media ebiwera yatuula mu byamizannyo. Naye nga newsroom etiisa ebiseera ebyo nayingira mu newsroom ng'olaba faces n'omanyirawo mbu you could be in a right place doing a wrong thing or you're in a wrong place ng'okola right things. Naye kye nakola ennyo na researchinga nnyo about photography. Nga bwe bagamba nti gakuweeba munno Isano ng'amaze okunnyikiza ebifaananyi mu by'emizannyo yategeezebwa nti kye kiseera akwateko kimu akinnyikize okusinga okupaapala ng'ensenene y'okkasana. Mukyala gwe bayita Dora Tonjiire bwe namulaba ng'ali ku NBS nze nali simulaba. It was my first time to see her. So one time najja obumu nga wendi naye ndowooza ye yali muntu ayagala nnyo digital content. Of course ebintu byenyo ebintu byayagala. So munga sina sports nagamba Isano ogenda onkavaringa kino munga sina tetuli mu field Isano ogenda onkwatire wano waliwo demonstration waliwo aba politics waliwo you get that. So one day nangamba of course netutuula naye nga of course nga nali mu sports nga wonampa kuba wemba siri mu sports ngende no wemba siri ngende ni. So lumu najja n'atwala nangamba Isano osobola okubeera mulungi mu photojournalism. Yalowooza nti byamangu naye ekisawo ky'okusakaaga ebyobufuzi yagasimbagana na babyakwerinda era tebaamulonzalonza bamwaniriza na mbooko. Omusirikale yajja n'agamba leeta kamera eyo. Kamera etali yange ebiseera ebyo nga ndowooza mu kamera sina sente sobola kukulanira enzi nfeega gikuba bwe ntyo. I said no. N'agamba leeta kamera nenjambala. Manyi kamera zino waliwo kye bayita kamera belt bw'ojambala bwoti mpozi ng'omuntu asazeeko omutwe obanga akusinza maanyi n'agijja natasala gikutula. So awo bwe bankubira ennyo nga kutwala kamera bubi nnyo ebyokulonda nga neebase ku Novic Hospital lwakuba nze nabeeramu naye ekyo kyankola mugumu nnyo kye nayitamu ekyo kubanga buli omu yali ajja okundaba yangamba ago ge mawulire.
tojja bisanga byangu. Kyokka abakulu abakubi ba kibooko bo tebakkuta baasigala bamwesunga era baamuddamu envuunula bibya juuzi mu Gwokusatu omwaka oguwedde luno Isano alunyumya nga lutabaalo. Olwo olunaku nakubibwa nnyo. Sisobola kuba nali nkola kikyamu. Nakubibwa lwakuba nali nkola mulimu. Maybe waliwo ataasanyuka gwe nali nkola. Maybe waliwo ataasanyuka n'agamba Isano kyakola si kirungi. Naye nze nali nkola kituufu. So olunaku olwo lwanjigiriza ebintu bingi munnange. Lwayongera okunjigiriza nti amawulire galinga omusirikale agenda ku battlefield. Either asobola okuvaayo oba n'atavaayo. Kubanga nange bwe nali nva ewaka munnange navayo nga nsiibudde abantu ngenze kukola. Naye baddamu okuwulira nga ndi ku Kampala Hospital. Kino tekyamutengula mmeeme anti bangi abawadde obujulizi ku mulimu gwakoze era ne bwe gukyusizza obulamu bwabwe. Ndola abantu bengo ebifaananyi besitamanyi. Bengo ebifaananyi ne bitrending nga sibalaba nako. Isano, thank you for this. Naye nga simulaba nako. Olw'okwagala omulimu gwe, Isano yatandikawo okwolesa ebifaananyi mu kye yatuuma photojournalism through the lens. Bintu bingi omuntu yabalowooza ku bifaananyi bye tukuba. Maybe ekifaananyi ky'olaba n'ogamba Isano naye kino ekifaananyi yakikubira wa? Those are things I want that people need to meet and say, Isano, what was going through your mind? Kye kyali kitambula mu bwongo obwo okuba ekifaananyi kino. So that tuve kwogeza ebifaananyi silently kati tubyogeze open Isano kyali kitya. Wadde asoomozeddwa nga n'entandikwa teyali nnyangu, Isano Francis eyajjira e Kampala ku mmotoka y'amatooke teyeevuma ttalanta ya bifaananyi wabula agyenyumirizaamu. Adam Mayambala, Jamina Mulindwa Nwaha, NBS Amasengejje. Ku mboozi eya talanta kwe ngenda okusiibulira naye nga sinnakusiibula nkujjukiza omukutu ogwa Sendwave Wallet, omukutu gwokka gw'osobola okweyambisa okufuna ssente n'okusindika ssente ebweru w'eggwanga. Guli mu mawanga 110 gy'osobola okufuna ssente. Ate okwanguyiza, genda kati ku ssimu yo downloading okuva ku Google Play Store, sindika $10 ng'okozesa promo eya next ogenda kuba ofuna $5 ez'obwerere. Katikati ojja kugamba nti Irene kituufu kye yayogedde. Ate era nga sinnavaayo njagala nkujjukize nti ku Next Radio mukadde kano waliyo program eya The Big Talk. Kanali Mugume yabagikubiriza olwokutaano nga luno boogera ku nsonga za entertainment. Ate ku sport, NBS Sport waliyo bya mizannyo nga bw'obiraba ogendayo osobole okuba ng'olaba endiba ng'abaana bwe bagikyanze olwaleero. Tugenda Amasengejje Extra. Imi Candice, the Melanin Queen, yaliwo olwaleero. Imi waguze eddaga mbutusi oba tolina nkwazike kubanga olunaku olw'enkya ffenna kuyonja bitundu gye tuwangaalira. Owangaalira wa? Mpangalira Kawempe naye ffe Queen Kalisa yatuganye okulongoosa agaye batulongooseze. Tannabigambako. Tosala kigambo. Kwate kubo tugende tulongoose. Tujja kujja tubalongoose ne mu bitanda wansi. Ffe Mukama waffe yatuganye okulongoosa tuli baana. Yagala tubeere mu nnyumba paka ezinawera ssaawa 4 tulyoke tufulume. Anyways, nkwaniriza kwena omulungi Omunnayuganda ali ku Masengejje Extra. Olweggulo olunaku olwaleero kansubire nti oli bulungi. Ekyamazima nze ndi bulungi era ngamba kimu nti alhamdulillah. N'olwekyo gwe nawe naali eyo Imi Candice gemanya gange njagala okkiriza ensooke nkuwe kigula lugi otegere weteekateeka mu anikati kalakata ku ssaawa 2 olwo nno nzije nkuwe biki bye tulina mu Masengejje Extra olunaku olwaleero. Imi Candice gemanya. Ab'enjawulo bakyagendera ddala mu maaso n'okukungubagira mukwano gw'abangi Nalongo Magi eyali mukyala w'omugenzi AK47 era nga wetwogerera omubiri gwe guleeteddwa Entebbe. Nga Sanyuka TV twongera okukungubagira wamu ne famire y'omukyala Nalongo Magi. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Weekumire ku Sanyuka TV olugattako ne Afro Mobile App okwongera okumanya enteekateeka ez'okuwerekera omwagalwa w'abangi, mukwano gw'abangi, okumuwummuza mu nnyumba ye ey'olubeerera. Byebyo nno kitalo nnyo kitalo ddala ekya Nalongo Magi. Mukama amusonyiwe ebyamusubako
olwo ayongera okubeera nga mumuza birembe so eri family munnange nabo asobola okubeera nga abagumya era mu mbeera bwetyo njagala tukkirize tugendeko Entebbe ewali omulambo ogwa omugenzi Nalongo Magi Makuna Brand of Uganda gyali atubuulire embeera ki eri awo tukitegeera nti bali mu nnaku nnyingi nnyo naye atubuulire abantu abaze nabutye banamuzika olunaku olw'enkya atubuulidde nti bagenda oteekebwa mu nnyumba ye ey'olubeerera. Makuna Brand of Uganda ndiwo. Amasengejje extra Makuna Brand of Uganda wabula tukyali mu mbeera eya Kinyikagobe era nga tuli side z'Entebbe mu maka gye bazaala Makuna yagala jaketi ye Magi Nakate Kiwesi. Olunaku olw'olwaleero omubiri gwe gutuddwa mu maka g'abazadde be era zibadde essaawa awo nga 4:05 wabula essaawa zino wenjogerera tuli mu kitambiro ky'emmisa oba saaviisi era ng'olumala tugenda kubanga olunaku olw'enkya bagenda kubanga ate ku makya ennyo bamutwala gy'agenda okuba nti ate yeegatira ku bajjajjaabe ku bijja by'abajjajjaabe. Abakungubazi bangi nnyo olunaku olw'olwaleero abazze okuba nti bakungubagirako famire wamu n'ab'emikwano aba ennyumba eya omukulu Po Mayanja Kiwesi era ng'ono y'omwami azaala omugenzi essaawa zino. Bannabitone bangi nnyo ndabyeko Dr. Jose Chameleone azze Uncle Palaso abaddewo from day one okuva ku Monday bwe baabika omugenzi nti atuvuddeko abaddewo nnyo era ezimu ku nteekateeka y'omu ku bazibaddemu ennyo okukamala era nga si yeka ndabyeko ku bantu ab'enjawulo Taata Mayanja mukyala we naye nyininyini abaddewo mukyala Prosi naye waali nnyo atuddewo wali nnyo abantu ab'enjawulo mu biti eby'enjawulo ba honorables bonna babaddewo ng'okugeza honorable atwala Jinja City naye abaddewo nnyo agakugatta n'atwala Wakiso naye abaddewo so bonna babaddewo wabula abamu ku bo bagenze ndowooza balina ebingi bagenda okubanga bakwasaganya naye embeera eriwo essaawa zino nti tuli mu saaviisi era omubuulizi ali mu kubuulira wabula omubiri gw'omugenzi guli mu ddiiro ogugalamye wabula yes yeyo embeera eri wano nnaku olw'olwaleero. Abantu bangi nnyo babadde beebuuza nti enteekateeka zigenda kuba zitya wabula enteekateeka mwanikati kalakata tugenda kuba nga tukuleetera abamu ku bazivunaanyizibwako batubuulire enteekateeka y'okutambula paka gye bagenda omuziika egenda kubeera etya. Ffenna tukimanyi bulungi nnyo nti no gavumenti yayisizza etteeka nti buli lwa mukaaga olusembayo mu mwezi okuva ssaawa 2 paka ssaawa 4 egenda kuba general cleanliness so era ebyentambula olunaku olw'enkya bigenda kuba nga bizingama wamuko akatonotono paka nga general cleanliness ewedde naye omu ku batesitesi b'okuziika bagenda kuba nga batubuulira bagenda abaagala okumuwerekera bagenda kukola batya okutuuka ebutambala gye bagenda okuba nti ate Nalongo bamutereka wabula ebisingako awo tugenda kuba nga tubikuleetera mwanikati kalakata naye ffenna munzikiriza ate nzireyo mu studio eri omukyala emikandisi atongereyo n'ebitundu ebirala byetuteekeddwa okuba nga tubaweereza. Makuna Brand of Uganda kwatana mwanikati kalakata. Kale kiba kimu kitalo nnyo kitalo ddala Nalongo awummule mirembe. Mumbeera bwetyo abantu ba Nalongo mwenna Mukama ayongere okubeera nga abagumya. Kale kkiriza mbeere nga nvaako ku sayidi eyo olwo nno ŋŋendeko wali eri ku Uma Showgrounds omwana w'obuwala Helen Maint akabebi kasanyuka gye kasinzidde olweggulo olunaku olwaleero kabeere nga katuwa ku omusomo ogenda okubeera olunaku olw'enkya ogwa tulime tulunde tufune era nga gwateekeddwa ffe waneeno nga twagala okuwa abantu amagezi bute bayinza okulima n'okulunda olwo nno ne bafunamu ebyo bye bakoze n'emikono gyabwe. So Helen Maint gy'oli yonna yonna mukwano njagala ompeeyoko ku mukisa. Okay. Olunaku olw'enkya nga bagambye nti tugenda kukeera kubeera nga tulongoosa so togeweza n'okeera ne weeyibaala okubeera nti ova ewaka ng'okozesa amaanyi. Oli Munnayuganda kye bagenda okukola kigenda nga kiyamba Uganda tugenda mu general cleaning kuyonja buli kasonda akali mu Uganda wano kabeere nga kafuuka ka mutindo ate nga bataddewo buli mwezi olunaku olw'omukaaga olusembayo tujja beera nga tukola ekintu ng'ekyo. Kale kati gwadalowooza nti oli muyonjo mukwano tujja kukaka ate ojja kwekaka naawe okubeera nga oyonja ate era obeere muyonjo. N'olwekyo olunaku olw'enkya
wezinakwenda ssaawa 4 nga bamaze okubeera nga batuta ffenna tweyuwe ku Uma Showgrounds tugende tulabe butera tuyinza okubeera nga tuyiga okulima n'okulunda. Osobola n'okubeerawo ng'ogamba nze siri mulimi ate munaye sirimisa oba oliawo tekirina buzibu. Osobola okubeera nga naawe ogendayo tomanya future ejja beera nga ekolinga etya aye twabagamba nti okulima ne wobeera weeyitaani oba weeyita ki okulima munnange kwetaagisa. Kale Helen Menta ngenda beera nga mubalekera kuwanire ku Amasengejje Extra abire nga tuwa ekiri ku Uma Showgrounds mu kulima n'okulunda. Tutwalire mu Uncut Kalakata nga ndi wamu ne Acidic Vocals agenda tuweereza olunaku olwaleero. Neyanza nnyo Eme Candice n'omulabi wa NBS Amasengejje Extra munnange imi kyakugamba ekituufu olunaku olw'enkya Asanyuka TV tugenda kubeera wano n'abalimi Uma Showgrounds ergo wabula munange ekyesanyu kiri nti okuyingira kwa bwerere amagezi amasinga amagezi amayitirivu ogenda kugafuna olunaku olw'enkya munange ku bwerere olyeyo olunda njuki olunda nkoko wandiyagadde okubanga munange otandikawo ebintu ebyenjawulo nga woopangisa awo wobeera wandibadde oyiga okukozesa small space eyo munange gy'olina awo woopangisa ndabyeko abantu ab'enjawulo abalina emidaala abagenda okwolesa olunaku olw'enkya munange nga bali mu kubanga bateekawo ebintu byabwe ndabye wali eri abatunda emmere y'enkoko abatunda sledge emmere ya cows banange emmere y'ente ya kale kugambye abantu abangi bali mu showcase ng'emabega gange wano ndabawo abatunda abali mu kubanga bagenda showcasinga obutungulu bunene obw'ebikoola ndabawo ensujju ndabawo kino ekintu mu Luganda nkyerabidde naye nga ndaba nnyo abantu ngo olubuto olubaluma batera okukinywa ndabawo emmwanyi bazitadde wali ndabawo I say a couple of things ndabawo ebimuli ndabawo buno obutungulu obw'ekikoola tulabawo ensigo tulabawo bino ebiyambako ebimera okubanga bikula bulungi nnyo ndabawo ebikajjo ndabawo amatooke ndaba kivuuvu amen ku Uma Showgrounds olunaku olw'enkya kigenda tokota nga sikisaaningire ate sayidi eno njogeddeko ku bantu abalina small space gye muwangaalira munnange oyinza okubanga beera small space gy'olina kanakanto osobola okukateeka mu muzigo gy'obeera ne cot mill naye oyagala kumugula cot mill wuno wano Carosmel nako obenga okagula nedda mukwano janku Uma Showgrounds ergo gwa Amasengejje Extra munange nzikiriza ate nkwerekereze tukwatagane mu Uncut Kalakata the leading entertainment news bulletin amanya Helen Menta tulime tulunde olunaku olw'enkya tubalinze. NBS. Always. Hello, good evening and welcome to Pandora Magazine, your #1 stop when it comes to Uganda's lifestyle, events, culture, basically everything that has been making rounds when it comes to Uganda's kind of party life. But you know what, without wasting time, we're going to be getting into something interesting because this week it's action-packed, fun, family, vibe, energy all in one place. Let's get into it. Starting off hard and strong, the NCBA Auto Show event went down at Kololo Independence Grounds. Now you're probably wondering, all these luxurious cars you see on the streets, if they had one stop to actually come where you get to actually come and also maybe decide on what car you eventually want to buy for yourself, that was the place to be. Different people came through, family, friends, all for an exciting experience. I'm speaking drifting, you know, I'm speaking, of course, eating as well, interacting, but most importantly, feasting your eyes with the best cars. I'm speaking classics, luxurious cars, sports cars, all in one place. You know what? Let's just get into it so that you actually get to see what happened.
So we are here to give an elevated experience to all the car lovers out there. We are here to share in the same adventure, and we're also here to share the love and elevate that amazing auto show performance experience. We have a pit stop lounge, a Tuscalite pit stop lounge, where you get to sit back, relax, and refresh and rewind a bit away from the excitement of the auto show. And when you've taken that extra cold Tuscalite and enjoyed it at an amazing price, you get back into the action. But we're also here to remind you to drink responsibly. The annual Motoring Festival transformed the grounds into a spectacle of roaring engines and screeching tires as professional drivers thrilled crowds with daring drift exhibitions, gymkhana demonstrations, and gravity-defying driving stunts. Next year's auto show, you'll be ready to find it here. Development is a best club in Lunaku, and it is open for everyone. You need a 360. This guy is called 360. We have Papa Kenya with ladies and gentlemen, that is our second last rider. As we are going to have our last fifth. Away from the performance arena, visitors explored an extensive display of vehicles ranging from luxury dream cars and rugged off-road machines to timeless vintage classics. If you're in Uganda and you're probably wondering what kind of events you need to be a part of, we only give you the option to decide for yourself. That means we're bringing to you the events, basically where you can charge and be like, nah, you know what, the money's here, or this is where my vibe is, and definitely that's where I'm going, which is why the golf tournament returned. That is the Absa Bell Chairman's Golf Tournament. Now, this went down over the weekend, and it was quite exciting right there at the golf course Chitante, where amazing golfers came together, over 400 participants in one place, basically celebrating the 19th hole of it. And all I can say is when it comes to talent, people getting together in places like this to meet, to talk, but most importantly to learn and catch up is definitely the kind of vibe we're looking for. So if you're wondering next time where you want to be, maybe you should have a look at this, and then you ain't going to be out of ideas when it comes to partying with the coolest. The 2026 Absa Chairman's Bell Golf Tournament concluded in style at the Uganda Golf Club, Chitante, after a week of competitive action that brought together Uganda's top professional and amateur golfers. And that really brings a close to the formal part of this evening. So please
stay with us. Thanks, Absa, again for me with a thunderous round of applause. In the men's category for the caddies is none other than Basil Anitoy. Basil wins himself 350,000 shillings and a World Navy hamper. Congratulations, Basil. I wanna run in a character, yeah, me want me chat about. Come here, come front line when I surrender. Front no agenda to cheer cause you know my land tender. Straight through to December, we make you remember you don't need to. More than 400 participants took part, highlighting the tournament's continued growth and its role in promoting golf in Uganda. As ABSA, we did sponsor to the tune of 185 million, and with 25 million going to the kitty. Which included the caddy tournament, the amateurs men tournament, and amateur ladies. So it was quite a good experience as we continue to develop the profession and the sports. Winning herself a trophy and a duffel bag, playing 39 points, is Esther Gonza. This is how winners move, you can see. The event concluded with a lively 19th Hole Award ceremony, where players, sponsors, and golf enthusiasts celebrated another successful edition of one of Uganda's most prestigious golfing tournaments. At this good club, and I decided to give a chance to other people to come and also test the leadership. I wish you all the best for the new team, and we are still together. Have a great evening. And they've always had tournaments from time to time, but nothing perhaps as big as what ABSA did for them this time. So it was really good to see that the chairman's bell, or what used to be the captain's bell, has now brought them into the competitive space. And it's really added another angle to the tournament, enriched it, but also given them that sense of belonging, and really really espouses what ABSA represents for the game of golf, but also for sport in Uganda. So we're really happy to have had the caddies. I know because I spoke to some of them, they were really happy to be in. And that's it for today. Till the next episode. Like a daily bando, like a daily bando, like a daily bando. Omuliro nguwulira muli mu mutima kukankana like drums. Kalakata, kalakata, erendongo ya kusabula. We gonna do free on fire, free on fire, free on fire. Every life begins in a moment like this. Certain, planned, full of promise. For us, it's a bold ambition to make lives better. Because somewhere, someone is stepping into a world of work for the first time with the confidence that their retirement is taken care of. We make dreams possible. From owning homes to scaling businesses. And when health takes an unexpected turn, help is there when it's needed most. And because legacies matter, what people build does not end with them. It's passed on. We value moments with go-getters, bold dreamers, and believers.
Different paths, different rhythms, with one shared belief that financial freedom is within reach. For 40 years, we've made lives better and fueled Uganda's economy. Through careful investment, we have supported businesses, created jobs, and backed our nation. To us, it's more than saving. It's believing in effort, in patience, in possibility. It's making lives better. We believe in you, in us, and in Uganda. NSSF, 40 years of making lives better. Introducing the all-new Roofing's TMX 500C rebars with cut and bend surfaces. Roofing's, strength of a nation. The problem is the foundation. You know the kind of cement I'm using in this foundation? I guarantee you even my grandchildren will come and find this house. You buy your buy today and get the job done. Strong, reliable, available at hardware shops countrywide. You need a bigger space to grow your business. You need to be ready for any season. You need faster checkouts for these busy days. You need more equipment to meet demand. You need to make sure everyone gets paid on time. In business, you need advice, solutions, and sector expertise when it matters. Your new office space looks great. What's next? We get it. Absa Business Banking. Now, the Mag of the Mag tournament returned, and this time crowning the best of the best amateur golfers. Now, you're probably wondering where this happened. It was at the Golf Club of Chigo, and definitely seeing young people like this come in one place, over 400 participants doing nothing but their best. But aside from playing, there was a lot of connecting, entertainment, and honestly, this is what I'm here to show you guys. So let's get into it so that you get to actually see when money meets fun, what goes on. Of high-level competition marked by impressive shot-making and fierce rivalry on one of the country's most demanding courses. Thank you for the support, and I hope this will be the start of a lot. For that, I would want to call on Mr. Gift Shoko, the Managing Director of Equity Bank, as well as Mr. Clever Serumaga, the Executive Director of Equity Bank, just to receive something on behalf of the club, to thank you for your sponsorship, thank you for your support. Let's give them a big hand of applause. Off the course, the tournament brought together members of Uganda's golfing fraternity, corporate partners and enthusiasts for a vibrant 19th hole celebration featuring prize presentations, networking and entertainment. And then 2 over only came from 1 hole, so Shaka really played well today. To take his prize, the dad is here, Mr. King Karisa. Our Swingers Club, which is a golfers club in Equity Bank, made a bet with our MD, Dick Shoko, and they told him he has to play 1 ball. So he starts with 1 ball on hole number 1, and if he returns it on hole 18, he'll be given
a fantastic prize. So that was hole 17, and the ball was almost in. And so he had to do everything, remove his shoes. We almost caught him in the PGA, but a beautiful well out, and he returned the ball. So that's how beautiful the game was. Thank you so much. It's an honor to be here tonight as we celebrate some winners. There have been some winners here. Where are the winners? Where are the winners today? Where are the winners, Marcel? The annual event once again reinforced its reputation as one of Uganda's premium club golf competitions, celebrating consistency, sportsmanship, and excellence while showcasing the continued growth of the sport in the country. It's a Friday night. Staying in my birthday. If you like to dance, well then is your chance. CC one Nairobi, tuna kwenda. It is in the air, it is everywhere. Let you feel like we're moving. And the countdown for the Icon Film and Television Awards is officially on. You're probably wondering what this is. Yes. Now, if you're a film lover, a producer, a creative, this is the day we are all waiting for. This time it's going to be happening in December, so you better get your outfits ready. My ladies, start cooking right now. My gentlemen, start cooking right now, because that day we're going to be showing a different level of creativity through fashion, expressing ourselves in the most Ugandan, out of this place kind of way. So mix fashion and style. Start right now, get your outfits ready, because the dates have been set, and on that day we just want to see beauty, we want to see elegance, most importantly magic made by Ugandans on that day. So let's get into it so that you actually get to see how the launch went down, the information you need to know, because baby, we are not leaving you behind. The fourth edition of the Icon Film and Television Awards has officially been launched, with organizers unveiling an ambitious roadmap that will culminate. We believe in the Ugandan story. Next Media made 18 years this year. We are 18, so we are adults now. And I think for me, one of the milestones for us is that we are a homegrown brand. A story that we share with Richer Hand Uganda. I've since been told it's Richer Hand Africa. Is that correct? So as you can imagine, for us, anything that's close to home matters to us. For a very long time, this partnership with Richer Hand Uganda, with Sauti, Icon Awards, it's a very important partnership for us to keep extending our wings and telling these stories, to give them a platform that they deserve. We believe, and we have seen, that our local film production, music production. What we had for you this week on Pandana Magazine. But do not forget, the weekend is officially here. So make sure to dress up, turn up, get your squad, go out and have a good time. We are going to be coming to your events. And if at all you don't actually get to be to the events, we bring the events to your screen. My name is Dora. Catch you every single Friday from exactly 8 all the way to 9 p.m. on NBS TV. Other than that, take care of yourselves, spread some love, spread some smiles, be excited, and remember to enjoy your life. Catch you on the next one. Do not miss me. Festival ya King Saha! King Saha fuza songa, King Saha fuza King Saha. Katana lumisiza kololo, mutonde ke kololo festival. Gakumina nyanga sinko me bilabiri mukaga. You name kololo air strip. Poking him twelebiri, ye baby twaletano. Emeze mukande musatu, walwoina yobutano. King Saha beko wale.
Network, Sanyuka TV, NBS TV, NBS Music, Yuga Tunes, Capital FM Uganda, the beat from Did you know? Brought to you by Fake spare parts can be deceiving. They seem cheaper, they seem good enough, they get you moving for now. But what you don't see is the hidden cost, damage to your car, endless repairs, wasted time off the road, and potential risk to lives. In the long run, fake parts cost you more. Choose genuine parts from any CFA or mobility location countrywide. Did you know? Brought to you by MTN voice bundle. Lord. Hey. Hello, Mama. Hey, it is me, your son, Opio. Hey, now, Mama, listen to me. MTN has the offer. Yes, it has the offer. You load from 7 a.m. to 8 a.m. Now, they have free MTN to MTN minutes. And those minutes are there all day. So you load, you'll thank me later. Load an MTN voice bundle between 7 a.m. and 8 a.m. and get 3 free MTN to MTN minutes valid all day. Dial *100 *21# and get your free minutes bully daily. Free your fire with free minutes from MTN. Together, our connection is unstoppable. MTN. abakozi bakyayambala ebintu ebyo bisambala bannannyini makolero zi kampuni abakozi mubafunire uniforms eziri ku mulembe okuva mu Jude Color Solutions banyirire bafulume mu material ne design ebiriko ate nga kuliko n'akabonero ka kampuni yo olwo business babantu mu maaso bagimanye tosubwa campaign eno omulamu akugamba nti stand out mu uniform yo ne Jude Color Solutions bali ku Prime Complex ku Johnson Street shop number C24 esimu noti 772 45 91 29 wamu ne ku www.judecolorsolutions.com. Reggae live in concert at Kololo Airstrip na musanvu August chifuro ekigenda kubeera eky'omwaka. Get ready for the biggest Ugandan show Mustali ya Kikompola Waguru Matara screen stage ne sound nga byonna bya Phenom Records kinye emitwalo esatwe arebadi ngo kosa momo emitwalo 2 bye emitwalo 5 arebadi ngo kuze kumomo emitwalo 3 emeze y'abantu mukaga milioni 2 y'abantu munana ya milioni 3 nyiga kamunyenye mu mukaga 5 kamyenye 20 otunga tiketi yawe Reggie yata hawesen Uganda namani hati ninyetabe mara ababushenyi igara yantonde abeibanda rukunjiri mwije murebe mwana wanyu Nachtera Nach Honda eno shotwagara mwebyani byanywa mate ebishaba starting koranyenye Kololo Airstrip musanvu August bitegekedwa Abitex Promotions. Financial tips brought to you by Pride Bank. Pay yourself first. When your salary comes in, don't spend first and save what's left. Save first, then budget the rest. Even setting aside just 10% every month builds financial security over time. Financial tips brought to you by Pride Bank. Weekend yetu sina yeto inagafumba. You got Glovo. Oinacheweta mukatale tofayo. You got Glovo. If you're having a celebration, you got Glovo. You can order what you want. You can get what you need. You got Glovo. You got it all. You got Glovo. Download the app. Order with Glovo. Track it minute by minute until you receive it in minutes. NBS. Always.
For decades, ending child marriage has remained one of Uganda's protection priorities. The country has strengthened its laws, it has adopted national strategies, and brought together government, civil society, and it has brought together development partners around a common goal, ensuring that no child enters marriage before adulthood. Yet, the conversation hasn't ended, because passing laws and changing lives are not always the same thing. So where is the gap? Is it enforcement, poverty, social norms, or are we asking institutions to solve a problem that ultimately begins much closer to home? I'm Victoria Sabatani, and this is Impact Uganda. Mr. Goloba, thank you so much for joining us on Impact Uganda. Now, the conversation we're having today, I find that it's quite an important one when we're talking about child marriage. It is something that we know about, something we see happening, but we talk about it, but for a short time, and then we leave it alone. Let's start off and talk from the Ministry of Gender's point of view, and maybe share with us, we know that there are laws that are in place to protect children. How far are those laws going in terms of protecting the children right now from child marriage? And would you say they are working in terms of implementation? Yeah, thank you, Sibia. First, child marriage is a phenomenon that tries to explain a union between an adult and a minor. It's not catered for or described under the marriage laws of Uganda, but it's a term that is used by social development specialists and programmers to be able to explain that kind of union, which definitely borders what the law describes as defilement. So there are several laws in Uganda that are in place. We have the Children Act, we have the Penal Code Act, we have the Domestic Violence Act. All these make provisions for outlawing this kind of union or this kind of sexual relationship between an adult and a minor. And the minor can be both a boy and a girl, because over the past we've also seen incidences where boys are in these unions with adult females. The laws are working because we are seeing a lot of convictions, we are seeing a lot of arrests of these culprits or perpetrators. But to the big extent, the law also depends on the civic consciousness of the community, because cases that relate to marriages of children are existing in communities. The communities don't report, then our system, the police and the judicial system cannot be able to pick those cases and adjudicate on them. Elizabeth, it's always a good thing to have feeder's perspective on some of the issues that we get to talk about here on Impact Uganda. And today we're tackling child marriage. And of course, teenage pregnancy is included in that somewhere. Uganda has some laws in place to protect children. But in your work, where do you see the gaps in the implementation of the protection of our children, especially when it comes to child marriage and teenage pregnancies? It's always a very nice ride here to come back, Sylvia, so do not hesitate to always reach out to FIDA. And I think this is very important for us because the people we serve, I'm sure, watch this Impact show. So thank you to just always, providing that awareness to the public. So yeah, rightfully so, the government of Uganda has been very deliberate about legislation, mostly, right? Our constitution is very clear. Our penal code is very clear about anyone below the age of 18 cannot procure a marriage, cannot consent to sex. The age is 18, right? And it doesn't matter the circumstances.